కమింగ్ టు తెలుసు కదా. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఆ టైటిల్లే చాలా రిఫ్రెషింగ్ గా ఉంది. సో నచ్చిందా? ఐ థాట్ ఒక చిన్న ఊతపదమే కదా మనకి అది ఎవ్రీడే వాడే వర్డ్ అది. యా యా చాలా రిఫ్రెషింగ్ ఉంది. ఆఫ్టర్ టీజర్ చూసాక లైక్ ఇట్స్ లుక్ లైక్ ఎ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ వేర్ సిద్ధూస్ క్యారెక్టర్స్ ప్రపోజ్ టు బో అండ్ శ్రీనిధి శెట్టి గారు క్యారెక్టర్స్. సో దే బోత్ ఈవెన్ సెడ్ ఎస్. టీజర్ చూస్తుంటే అది తెలిసిపోతుంది. సో హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ లైక్ ఎమోషన్స్ ఆర్ మోరల్ కనెక్టింగ్ టు లవ్ ట్రయాంగిల్? అది ఇంకా ఇది జస్ట్ టీజర్ మాత్రమే. సో యూ హావ్ టు సీ ద ట్రైలర్ టు నో మోర్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. బట్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ. ఇట్ హ్యాస్ మనకి the usual triangle kana I should say it's a little on to the we have a very unique point in the film which we used, and the love tracks happen in different timelines. So ఓకే. but still, end of the day, manaki, when we come home, the first love is first love. The person you love right now is the person you love. So emotions are still pretty much the same. సో అలాంటి ఒక వెరీ కాంప్లెక్స్ క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ స్టోరీస్ తెలుసు కదా. వీ హ్యావ్ మన సినిమాలో బెర్లీ 4-5 పీపుల్ క్యారెక్టర్సే ఉన్నారు. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఎంగేజింగ్, వెరీ స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ రిటన్ స్పేస్ లోంచి వచ్చింది. ఓకే. లైక్ ఇప్పుడు కమింగ్ టు లైక్ మనం ప్రీవియస్ ఓల్డ్ మూవీస్, శోభన్ బాబు గారు అయినా, వెంకటేష్ గారు అయినా, జగపతి బాబు గారు ఇట్లాంటి లైక్ సంథింగ్ సాక్రిఫైస్ బేస్డ్ లవ్ ట్రయాంగిల్ స్టోరీస్ వచ్చాయి. బట్ నౌ జెన్జీ కిడ్స్ సంథింగ్ లైక్ ఇస్ లైక్ మోర్ ఓపెన్, రైట్? సో ఆర్ యూ క్యాప్చరింగ్ దట్ షిఫ్ట్? ఎగ్జాక్ట్లీ. I think that is going to be our USP for sure. Manaki the generational shift. I think I grew up with Venkatesh Garu, Yeah, or watching his films. Like, so I know that at least my generation did. yeah, Um, Relationships, kani, how we perceive them or how we approach a relationship, this generation is extremely different. I know from my point itself, I know I've seen my shift on how మనం కొన్ని things perceive చేస్తాం, how we approach certain things. And the younger batch is obviously a little bit more. So uh, we made a film that అందరికి all segments ki sort of there's something to take away from, and there's something or the other that you will relate to the characters with at some point in their life, at some point in your life. I know, like, those are little things that no you will take home with you. yeah. Some So are pleasant to hear and some are not so pleasant. Kani, we kept it pretty real. So I think that will be our USP, I should say. దట్స్ సో కమింగ్ టు ది మ్యూజిక్, చాలా రిఫ్రెషింగ్ అండ్ కొత్తగా ఉంది తమన్ గారి మ్యూజిక్. అసలు ఆల్రెడీ అబ్రాడ్ లో, ఇండియాలో తెలియదు నాకైతే, అబ్రాడ్ లో మాత్రం రిపీటెడ్ రిపీటెడ్ వింటున్నారు మల్లికా గంధ సాంగ్ అయితే. Oh, Malikaganda is doing very, very well. I think మేము అసలు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలే. అలా చెప్పకూడదు. యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసి తమన్స్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఆల్బమ్ లవ్ స్టోరీస్ లో తొలి ప్రేమ వాజ్ మై లాస్ట్ ఫేవరెట్ ఆల్బమ్ ఆఫ్ హిస్. దాని తర్వాత వాడి ఆల్ ఆఫ్ హిస్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ లైక్ దోస్ స్పీకర్ పోయి దోస్ హ్యూజ్ లౌడ్ అగైన్ అండ్ వెరీ ప్రిటీ, వెరీ బ్యూటిఫుల్ ట్రాక్స్ వచ్చాయి మాకు సినిమాలో. ఫైవ్ సాంగ్స్, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. దేర్ న్యూ, ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక ఫ్యూ డేస్ లో కొత్త సాంగ్ రాబోతోంది. దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఫేవరెట్, సొగసు చూడతరమా. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ విత్ ద ఆల్బమ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. Yeah, we are also waiting for that. So, Sidhu Garu coming to, he played same similar role coming to the Krishna and his Lina movie lo. Like, what makes this film different compared to that film? I think అక్కడ కృష్ణ లీలాలో his approach towards relationships కానీ, I mean, I get the whole setup, boy and two girls setup sort of reminds you of that. Mhm. కాకపోతే మనది it's nothing like it. You have these three very strong characters and meeting at different spaces and different timelines. So చూడగానే we did, teaser అప్పుడు we decided to keep it very light-hearted, keep it very fun. Not go too much into మన స్టోరీలోకి వెళ్ళకుండా. సో ట్రైలర్, we were saving all of that content for trailer కి. Krishna Leela is one of my favorites, obviously, of Sidhu, because తన performance, I mean, అందరికి Tillu might be his thing, but for me, Krishna Leela definitely, because um, he has a brilliant innocence face, which when he delivers a dialogue,
నువ్వు చచ్చినట్టు నమ్మాలి తను చెప్పేది, అండ్ యూ విల్ ఫర్గివ్ హిమ్ ఆర్ యూ విల్ లవ్ హిమ్ వాట్ ఎవర్ హీ సేస్. సో నాకు when I had my story for Telusu Kada, where there were these two girls and a boy, I know that Sidhu Naku was my first choice, because I know Tanu, it's all about how naturally you can deliver that and make the audience convince. First of all, నువ్వు చెప్పేది అది ఎంతైనా వాకి అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎంతైనా అబ్సల్యూట్లీ అవును కదా ఎవ్రీడే మాట్లాడే విషయం అవ్వచ్చు, కానీ నువ్వు చెప్పే విధానం బట్టి అండ్ హౌ convincingly you can, with conviction you can deliver that, and I think Sidhu was perfect for that. ఈవెన్ మై ఫేవరెట్ టు కృష్ణ అండ్ హిలీజా మేబీ చేంజ్ అవ్వచ్చేమో ఆఫ్టర్ తెలుసు కదా. సో I hope so. సో ఐ కేమ్ టు నో దట్ యూ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ యుఎస్ఏ, రైట్? సో మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఛాలెంజెస్ Yes. ఆఫ్ లైఫ్ అబ్రాడ్. సో డిడ్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్స్పైర్ దీస్ థీమ్స్ ఇన్ దిస్ మూవీ? Um, I don't think so. The మనకి యుఎస్ అప్పుడు నేను రాసుకున్న ఐ మీన్ ద లిటిల్ డీటెయిలింగ్స్ ఆఫ్, you'll probably see, how do I put it? I think the right I was very passionate about from day one. So నేను యూఎస్ చదువుకున్నప్పుడు నేను నా అండర్ గ్రాడ్ అండ్ మాస్టర్స్ అక్కడ చేశాను. I was working over there. ఏదో అలా రాసుకుంటుండేదాన్ని. అండ్ ఐ థింక్ ది అప్రోచ్ టు, మనకి ఒక ప్రాక్టికాలిటీలోకి వచ్చేస్తాం అక్కడ ఉన్నప్పుడు, బికాస్ యూఆర్ సో బిజీ విత్ యువర్ ఎవ్రీడే లైఫ్, యూ డోంట్ గెట్ టు రొమాంటిసైజ్ సర్టన్ థింగ్స్ ద వే వీ లుక్ ఎట్. సో ఐ థింక్ అలాంటి మేబీ డీటెయిలింగ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ మై రైటింగ్, బట్ యా ఐ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ దాని మించి లేదు. Yeah, coming to like a film making, like there is always a like a balance between a creative freedom and like protecting the producer investment. So, did that create any conflicts for you? Like, how did you resolve them? I don't think we were any had conflicts. I think Touchwood, Marco, we had a very smooth sailing. From the minute, Nako, the biggest advantage for me was, because I was already a costume designer in the industry for so long, that నాకు వీళ్ళందరూ ముందు నుంచి పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు, అదర్ దెన్ సిద్ధు. Yeah. డైరెక్ట్ గా మన నరేషన్ అప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడడమే. Okay. బట్ నేను ఐ వర్క్ విత్ పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ యాజ్ అ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ ఫర్ నిశ్శబ్దం అండ్ బంచ్ ఆఫ్ అదర్ ఫిల్మ్స్ వాళ్ళతో పాటు. I've worked with Rashi. Srinidhi obviously was my first time working with her, but I Yeah. spoke to her before. So నాకు, and Taman is a very dear friend for a very long time. సో వీళ్ళందరూ హ్యావ్ బిన్, నాకు అది ఐ డోంట్ థింక్ ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ రేజింగ్ అనేది, చిన్న చిన్న మనకి ఆన్ అ సెట్ లైక్ టు ఫిగరింగ్ థింగ్స్ అవుట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ బెటర్మెంట్ స్పేసెస్ లో, కానీ ఐ డోంట్ వి డిడ్ంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లక్కీలీ ఎనీ కాన్ఫ్లిక్ట్ పర్ సే. చాలా హ్యాపీగా స్మూత్ సేలింగ్ వెళ్ళిపోయింది మన ప్రాజెక్ట్. Perfect. So coming to the costume designer kada, like you have some always like been your like a strong in that genre. So audience love like you me unique color combinations and which you bring. So did you carry any special things for this movie? సో మన సినిమాలో సో ఐ నో when wanted to get into direction, I decided Sheetal Sharma is one of my favorite costume designers, Okay. and he's done a lot of films. మీరు చూస్తే గానీ, he's won a lot of awards. But his sense of style, I mean, I'm absolutely a fan. Being a costume designer, that I really like his work. So I knew he was my natural choice for the film. Um, and I think obviously manaki, because I'm in the costume spaces, manaki, I have a much more clear understanding on how the colors are or the screen is. దాంతో తోడు జ్ఞానశేఖర్ గారు, who's our DOP. So Tanu is one of the strongest in his visuals. So I think it was a very like match made in heaven. All of us came together at the right space. సిద్ధుని లంకా సంతోషి అని తన స్టైల్ చేశారు, అండ్ శీతల్ స్టైల్ బోత్ ద గర్ల్స్. It's come out quite well, and you'll I think people who enjoy that part, like Nalaga, when I enjoy the visual part of it, like the costumes, the art, and the camera work. I'm somebody who looks at all of that when I watch a film. Mm. It's definitely a very beautiful visual treat for the film. Yeah, that's great. So coming to the like సిద్ధు గారైనా రాశి గారైనా శ్రీనిధి గారైనా వాళ్ళు చాలా మూవీస్ చేశారు కంపారిటివ్. కాకపోతే ఇప్పుడు టీజర్ చూసినాక వాళ్ళ లుక్స్ అయినా కొంచెం రిఫ్రెషింగ్ గా ఉన్నాయి. దాని గురించి ఏమైనా సపరేట్ గా వర్కౌట్ చేశారా మీరు? ఏమైనా హోంవర్క్ సంథింగ్ లైక్ దట్? Definitely. మన pre-production అప్పుడే, once we decided what the looks were, we had a couple of look tests, um, from their hairstyles to, keeping how the costume were going to be. Um, నాకు me కానీ జ్ఞాన గారు కానీ, we all love the whole subtlety of something. So nothing too fancy.
very like your everyday looks, but we gotten a little movie magic into it, and then but so it's very approachable style statements. I know tomorrow when we watch the film, you will be those are నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను those should be looks that you can easily create for yourself when you watch a film. So I think that is something we've sort of maintained in the film. That's cool. So, like, you started as a celebrity costume designer. So, did this experience shape your vision for storytelling style, like as a director? Definitely, I think a huge part of it is part of my journey as a costume designer because naku understanding about a craft of or the interactions that over the period of my last 12 years as a costume designer నేను కలిసిన పెద్ద టెక్నీషియన్స్ అవ్వచ్చు or the actors that I worked with, just being on the sets అవ్వచ్చు. So I think నాకు అది my film school has been me being a costume designer. So I think that was my initiation into the writing or the direction part. And of course, having friends like Nani or Samantha or Nitin who are all about films. So it was a natural progression. Naku. Everything was a very transition into the next step. Yeah, like coming to like you have like a strong family background, like a politics and say, and like a movies law and you have a lot of friends, right? So, what Yes. has been your like a biggest struggle as a film debut director? అది అందరూ చెప్తూనే ఉంటారేమో బట్ మేబీ దట్స్ వెరీ క్లీషేడ్ ఆన్సర్ బికాస్ when everybody assumes because of somebody or someone you get through to the door, but I think మనకి that is only somebody who opens a door for you. అది నీకు నీ హార్డ్ వర్క్ అండ్ నీ డెడికేషన్ లేకపోతే you don't really get to step into that door. So I think that was my challenge from day one, maybe. But I think over the time when I continue to work hard, I've done almost 102 films in costumes. So that idea of if I was someone's sister or someone's daughter, that will idea after first few films you have to put it aside because when I come to the set, I am me and I work hard and I've put in a lot of effort building my career. And but I'm extremely thankful and grateful because naku the sort of support system as friends avvachu, na family avvachu, who's always motivated me to stick to my journey or when I'm going to have my highs and lows to be with me. So I think that is what I'm grateful for. So, like you believe in serendipity, right? I mean, you even have a tattoo. Can you share any personal experience? Yeah, like where fate played a role in your journey or something in film career. Hello, hello. Mahesh, is it still on? Yeah, put question. Okay, I think I lost you for a second in between. Yeah. You got my question right, I think. Yes, serendipity. I got this tattoo when I was 19 years old. Mhm. I'm 42 today, and I still believe that my this is one of my favorite words. And I think serendipity, the word, I think everybody knows what it is a happy accident. All my best moments are the have been unplanned, have been things that have just come about. నేను ఒక కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ అవుదామని కెరియర్ స్టార్ట్ చేయలేదు. ఐ స్టడీడ్ ఫ్యాషన్ మార్కెటింగ్ బట్ ఇండియాకి రావడం ఈ కెరియర్లోకి పడడం దట్ వాజ్ Yeah. అ వెరీ అన్కోని థింగ్ అండ్ దెన్ వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ మీటింగ్ పీపుల్ హూ ఆర్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ in the last 12 years, the same set of friends. So, who are friends like they're more than my family. So, Yeah. నాకు అవన్నీ meeting people అవ్వచ్చు, the sort of films నాకు వచ్చినవి or things that I worked on, things I've achieved, maybe writing a book అవ్వచ్చు, getting to travel, meeting wonderful people, my son, Yeah. all the things, including now my direction. Uh, I really believe that is a very happy accident in my life. Yeah, we too inspired from you actually. Me post shoes some, I mean, poetry and something designs and కొంచెం చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటాయి. Thank you, Mahesh. సో సపోజ్ మీ మూవీ టీజర్ చూసిన సంథింగ్ లైక్ ఇఫ్ ఐ గాట్ సంథింగ్ సిచ్యువేషన్ లైక్ విచ్ ఐ లవ్డ్ ఫర్ టూ గర్ల్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఐ గాట్ ఎ సిచ్యువేషన్. Okay. సో మీరు Okay. ఎలాంటి సజెషన్ ఇస్తారు టువర్డ్స్ ముందుకు వెళ్ళడానికి? Very interesting question, actually. First of all, are you in love with two girls? మేబీ ఇప్పుడు ఒక పెళ్ళి ఇప్పుడు రోజు నా పెళ్ళి మేబీ. Well, good for you, man. You found some, finding love once is hard. Finding love twice is very difficult.
సారీ, ఇద్దరు నచ్చినారు. సో సో ఇది నాకు ఇప్పుడు ఇద్దరు నచ్చినారు, ఇద్దరు అమ్మాయిలు నచ్చినారు. సో నాకు నెక్స్ట్ యు నో వాట్ నేను చెప్పిన ఫ్రాంక్ గా ఐ థింక్ మనకి రాసినప్పుడు సినిమాలతో సంబడి టు గో త్రూ దట్ మస్ట్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫస్ట్. సెకండ్, ఎనీ డే ఎనీ టైమ్ మనకి వెన్ వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్ వీఆర్ చూసింగ్ రైట్, బీ ఇట్ లవ్ ఆర్ బీ ఇట్ a menu or two dishes, you already know what you want. It's about not acknowledging it. Manaki, we don't want to say it out loud. Arey, that kakurti of the other one also comes about. That's the tea of it. But in seriousness, I think it's a very difficult situation to be in. And the heart knows, Mahesh. The heart knows. The head and heart are the two things I believe in. But ఇది చాలా లాజికల్ గా చెప్పినా కూడా బై హార్ట్ హూస్ రైట్ ఫర్ యూ ఆర్ వాట్స్ రైట్ ఫర్ యూ. అండ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నువ్వు ఆనెస్ట్ గా ఇఫ్ యూర్ అప్రోచింగ్ సంథింగ్ ఈవెన్ దో ఎదుటి వాడికి అది వినడానికో చూడడానికో కష్టంగా ఉన్నా, నువ్వు నీతో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూర్ ఆనెస్ట్ అబౌట్ యువర్ ఫీలింగ్స్ అండ్ హౌ యూ గోనా అప్రోచ్ ఇట్, ఐ థింక్ యుల్ బి ఫైన్. మీకు ఓకే అయితే ఒకసారి వీల్ ఆస్క్ ఫర్ సిద్ధు గారు, మీకు ఏమైనా లైక్ మీ మూవీస్ చూసి వచ్చి కూర్చున్నాడని చెప్తారా ఏమన్నా? ఎవరు ఎవరు? సిద్ధు గారికి కాల్ చేస్తారా ఒకసారి కుదిరితే? సిద్ధుకా? మా బాబు ఇంకా లేచి ఉన్నాడు. అంతేనా? ఇట్స్ 10:40. వీ కెన్ డూ, ఐ థాట్ టు డూ యూ డే లైక్ ప్రాంక్ కాల్, మీ మూవీ చూసి వచ్చి ఇక్కడ When you're doing your interview with Sidhu, you guys call me when we'll ask him that question. షూర్. అయితే నాకు దొరుకుతారో లేదో తెలియదు, ట్రై చేస్తున్నా. మేబీ మీ త్రూ వెళ్ళాలి మోస్ట్లీ. Setup చేద్దాం అది. Yeah. So finally, like, what are your thoughts on like a female empowerment, like in the film industry, and how do you hope your journey inspires others? I think it's a fact that there are less number of females. I mean, it's a given fact. That's అందరికీ తెలిసినది. But I don't think I am a feminist by choice, or I don't believe in one or the other. I think the industry has a lot of place and for a lot of talent to come about. అండ్ అది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అనే డిఫరెన్సియేషన్ లేదు. బికాస్ నేను నా 10 years జర్నీలోనే ఐ సీన్ ద రేట్ అట్ విచ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ హావ్ ఇంక్రీస్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ, డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, నాట్ జస్ట్ కాస్ట్యూమ్స్, ఇన్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఐ థింక్ it's a natural progression over time. I know it will only be more and more. So I hope that's how it continues on, and I hope we get to see more girls doing amazing things. Boys are doing enough. I think we need a little bit more girl power over there. ఈవెన్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ గర్ల్స్, మీకు తెలుసో తెలీదు, అబ్రాడ్ లో చాలా మంది మూవీస్ చేస్తున్నారు, డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు. I'm sure, yeah. అంటే lot of people are doing so many different things, and I think మన biggest shift in the generation as such, I think, and మనకి especially when you're abroad, one biggest advantage is మనకి we have access to a lot more different things. నేను I've always been someone who wanted to try. I tried bartending, I tried like DJing, I tried like art class or cooking class, random things, you go for skydiving or Yeah. all of those things. I know it's just one of those little perks of when you live abroad. You can instantly probably plan something and go off. Dani, I think Adiman and the when I wanted to get into the writing or the thing, but New York Film Academy, I signed up for a course. So you have access to a lot more things, and అక్కడనే కాదు, ఇక్కడ కూడా obviously people are doing a lot more things. But I'm really glad that people are getting into the writing and direction part even over there. It's great. So we'll go for like a quick rapid fire, like 60 seconds with him, okay? So costume design or direction, like which defines you more? Right now, direction. Wow. Like first outfit you ever designed that you made like proud? గుండె జారి గల్లంతైంది నితిన్‌ది ఒక పింక్ జాకెట్ ఉంటది. ఐ పీపుల్ వర్ లైక్ సో అప్రిహెన్సివ్ అబౌట్ దట్ కలర్, బట్ వన్స్ హి పుట్ ఇట్ ఆన్ ఇన్ ద సాంగ్ ఎవ్రీబడీ లవ్డ్ ఇట్. ఇట్స్ హాట్ Okay. పింక్. Yeah, yeah, I remember now. యా, సీ ఐ నో పీపుల్ లైక్ దట్ లుక్ ఫర్ సమ్ రీజన్. Inspired you take this moment? గౌతమ్ చెన్నూరి అండ్ మణిరత్నం గారు, ఆబ్వియస్లీ ఫ్రమ్ ద క్లాసిక్స్, బట్ ఇన్ మై జనరేషన్ మై కరెంట్ ఇస్ గౌతమ్. So what's your harder job, like styling stars or directing them? డైరెక్టింగ్ దెమ్. So dream actor you want to direct? I don't think it's a dream, but definitely on my list, Nani and then Surya sir. Okay.
So coming to any senior actors, not coming young actors కాకుండా. Nag sir, Nagarjuna garu. I Like, really like him. so one scene you like which what do you call film closest to your heart మీ మూవీలో? Uh, I think మన టీజర్లో వచ్చిన డైలాగే అది తన నా లైఫ్లోకి రావాలి అని. That is the most approachable way in our film. I've seen that there is a process where our character is trying to meet a lot of people, but you know that who is right for him will have to come by, and that is something he believes in. So I think that's one of my, I like those moments. And other moments, there's a lot more, but ఏం ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకోవట్లేదు. మన ట్రైలర్ తర్వాత మాడుకుందాం. టీజర్లో కూడా అసలు మరి తెలుసు కదా అని అది ఆ రకంగా చెప్పారు మరి. తెలుసు కదా అసలు అది మన డిపార్ట్మెంట్ కాదు. అసలు ఆయనకి అంత చెప్పే అంత ఇది లేదు మనకి. ఆల్ వి హావ్ టు సే ఇస్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్, హీల్ డూ ఇట్. సో ఓకే, లైక్ ఫ్యాషన్ ట్రెండ్ యూ హ్యావ్ నెవర్ బ్రింగ్ ఆన్ స్క్రీన్, యూ అసలు తీసుకురావద్దు అనుకుంటున్నారు? నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్నేళ్లలో ఏదైనా పాత ఇంటర్వ్యూ చూసినా ఎప్పుడైనా ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ద హోల్ ట్రెండ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్. ఓకే. బికాస్ ఐ థింక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ వేర్ వాట్ యూర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్. I don't know what, and obviously when you open a Vogue magazine or a GQ or one of this thing, or you watch Instagram, you know what the trends are or what things are. But I think end of the day, you wear what you're wearing comfortably, you're sorted. That has to be the trend. So like favorite actor that you have styled so far? Nani and Samantha and the girls. యా, మంత గారికి మీకు చాలా బాండింగ్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ Now, 60. most repetitive ఉన్నవి వీళ్ళే. So, యా, and obviously more than that, what makes it my favorite or easy is because I've done memorable roles with them. They've done memorable roles, which I've been a part of their journey. So automatically it makes me, like, they make me my favorites. దట్స్ కూల్. లైక్ సో వాట్స్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ క్రిటిక్ ఎట్ హోమ్? Anchkadu. He's యా. now he's turning 10. And like any kid, I think, so it's straight up on your moham. Like, mommy, this is nice. Mommy, this is bad. There is no in between. So you have to be prepared for that. అది చేసిన ఫుడ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ వాడికి నేను ఏదైనా వినిపించవచ్చు, ఏదైనా పాట వినిపించినప్పుడు, మరి ఏదైనా చూపించినప్పుడు ఆ రోజు చేసింది అలా అలా ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా అలా చూసి ఇదా అని పెడతాడు. లైక్ ఓకే, యు నో దట్ యూ. సో మీకు 1 2 3 ఆ లిస్ట్ లో వస్తే ఏమొస్తాయి మనకి? లైక్ 3 ఫిలిమ్స్. ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ యా. films, first is my all-time Sakhi, Alepayude. Second has to be Jersey. Um, Third, 12th Fail. Oh, recent one. Okay. Mm. So like one word audience should remember about your debut film. That it's my debut. Tells Kada. So Yes. nothing. I think I'm very excited about it. Very honestly, we've all worked honest effort to put in a film idi. And I hope people come enjoy their 2.5 hours and go home. And that's it. Like It's a finally, story we wanted to tell, Ante. And I think we got an opportunity to tell a story, which is very exciting. that was enough. So finally, మా అబ్రాడ్ ఆడియన్స్ కి లైక్ అక్టోబర్ తెలుసు కదా, సో వై నీడ్ టు వాచ్ యువర్ మూవీ? Please go watch it because I think it's made for our generation. I think I'm part of your generation. ఆ స్పేస్ లో నేను మా ఆయన నేను మాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు తను వచ్చినప్పుడు కలిసాను. I I sort of comply with all of this, and I know these are the films that I grew. But now friends in the US right now are all very excited about it. So there's a certain segment and there's a certain appeal that we all connect to, and more than anything, um, it's a very colloquial language lo తీసిన cinema. Great performances, beautiful music. And all three of them, Sidhu, Rashi, and Srinidhi, have done brilliant performances. So I think after a long time, if I know I am getting to watch a very honest film on screen in the triangle love space, still on a very commercial tone. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. థ్యాంక్ యూ Thank you. జాయినింగ్. Yeah, thank you so much.